Hiki si kikao rasmi cha kesi kortini. Hawa ni wananchi wa Eldoret wakijadiliana na maafisa wa idara ya mahakama kuhusu namna watakavyoimarisha upatikanaji wa haki mahakamani. Ugumu wa kufikia taasisi hii yenye taadhima iliyogubikwa na majoho haya umechangia sio tu kwa Wakenya kukosa haki, bali pia kujenga mazingira ya ufisadi katika idara ya mahakama. Kutokana na ugumu wa kupata fursa ya kuwafikia maafisa wakuu wa idara hii, pamoja na kupotea kwa majalada ya kesi katika mazingira ya kutatanisha, kumetoa mwanya kwa madalali wasio na nia njema waliokuwa wakiendesha shughuli zao katika majengo ya mahakama kujitwika majukumu ya kumaliza matatizo ya wanaotafuta haki. Kamati ya wanaotumia huduma za mahakama ya Eldoret inawashirikisha wananchi, asasi za kiraia na wadau wengine. Kamati hii ya Eldoret inalenga kuwaleta pamoja wadau ili kujadili mfumo utakaotumika kutekeleza haki. Kasisi Peter Musembi Mbidhi ni mwanachama wa kamati ya watumiaji wa mahakama ya Eldoret. CUC has acted as a very good link between the judicial system and the general public, or in other words, the general court users. This is a forum where people would share even the frustrations that they face, whether they are judicial staff or even the public in the form of membership to this task force. They would share about the hurdles that they face. They would share about appreciations for good work done and all the challenges that people are exposed to. Na ni sababu zipi zilizomfanya ajiunge na kamati hii ya Eldoret? I felt it would be good enough to be in the CUC so that we could really be there to monitor and also to give our own contributions in the way to dispense justice. Kufikia sasa, kamati hii ya watumiaji wa huduma za mahakama ya Eldoret imepiga hatua kubwa sana. Imefanikiwa kuwaleta pamoja wadau mbalimbali na kutatua matatizo mengi. Mjini Eldoret, kamati hii imeweka mikakati ya majadiliano kati ya wananchi na mahakama. Pia ina sehemu maalum ya kuwaweka watoto wanaotuhumiwa kwa kuhusika katika uhalifu na mfumo wa kuhifadhi majalada ya kesi kwa kutumia teknolojia ya kisasa. The Court Users Committee is an integral part of administration of justice. It brings together all actors in the justice system, ranging from the public, religious organizations, prisons, police, both investigation and prosecutorial, the lawyers, the magistrates and the judges. Katika vikao vya kamati ya watumiaji wa huduma za mahakama kwa mara ya kwanza, maafisa wa vitengo muhimu vya mchakato mzima wa utekelezaji haki, ikiwemo idara ya polisi, idara ya mahakama na ile ya magereza, wanaweza kujadiliana kuhusu changamoto wanazokumbana nazo. The first meeting invariably of any court users committee has the prisons people saying, the prisons are full. You judicial officers, you magistrates, you judges are not granting bail. And when you grant them, you put very stiff terms. So everybody is languishing in prison. And then the police ask them, when the prisons are full, as you say, and people commit crimes, do we not arrest them? If we arrest them, where do we take them? And the courts ask the question, if we impose terms, is it that they don't know that if they are too high, they can apply for revision downwards? And also, if we grant terms which are very low, invariably what happens is that the persons who are in custody will not turn up for trial. Wananchi ambao kwa muda mrefu hawajahusishwa kwa vyovyote katika shughuli za mahakama sasa wana fursa ya kutoa malalamiko yao na pia mapendekezo kwa idara hii. Tumeona mabadiliko katika hii koti kwa wakati kama huu, kwa sababu
Wakati ile mambo ilikuwa magumu, lakini sasa hizi tumeona mabadiliko. Hata rate yake sasa imekuwa afadhali kwa sababu tumeona kazi sasa imeanza kuenda mbio. I've noticed that nowadays they use technology in running the systems. It's more expeditious nowadays. Of late, there have been very few incidences where files have disappeared. I think the Judiciary has realized that it is wasting a lot of time when they're looking for files, and when files go missing, it's very expensive for the people affected. Marekebisho haya yote yasingewezekana bila ushirikiano wa wadau wengine. The partnership has been wonderful with civil society. We've worked very closely with the USAID in Eldoret, and through that partnership we've been able to have our entire court go ICT. Kamati hii ya Eldoret imehakikisha kuwa watoto wanaofikishwa mahakamani kwa tuhuma za uhalifu hawawekwi rumande pamoja na watu wakubwa. Watoto wengi waliozuiliwa sasa wana makazi yao katika eneo hili, kituo cha kuweka watoto rumande cha Eldoret. In Eldoret Police Station, otherwise referred to as the Central Police Station, there has not been a holding cell for children. So every time children are arrested, whether they're in conflict with the law or children in need of care and protection, they would be mixed up with the grown-ups in the cells. And therefore, this task force of this COC came up with a very, very admirable project of making sure that we have a holding place for these children. The cells here are for adults. So when the children come, they are also mixed with the adults. So actually, we are going against the Constitution, against the Children's Act, and against all other the international convention. Remember, they are not criminals. So we don't necessarily take them to the remand home. We can't hold them in the police station because there is no facility. So where do you hold them? That's why we are converting the social hall. Licha ya kuwepo na mianya mengi yanayohitajika kushughulikiwa, matokeo ya juhudi hizi yamekuwa ya kuridhisha. It has demystified the judiciary and generally the role of administration of justice because judicial officers have now been able to interact with the members of public and other stakeholders in the criminal justice system to identify the challenges that bedevil the administration of justice within this region. It has helped us expedite the hearing of cases that are before us because we now understand one another, or rather the various stakeholders do understand the need to have a concerted effort in ensuring that cases are heard and determined expeditiously. Hatua muhimu ya marekebisho haya ni kuwa na mfumo wa teknolojia utakaokuwa ukihifadhi kumbukumbu za majalada ya kesi kwenye kompyuta ili kuokoa muda unaotumika kutafuta majalada hayo, jambo linalochangia pakubwa kwa kucheleweshwa kwa utekelezaji wa haki mahakamani. As you can see how the files are, they are in tatters because whenever a customer comes at the counter to request for the file, you have to go to the physical file. But once we have this data captured in the legal case management, you don't need this file. You'll be able to click on the computer, get the case, and be able to give the services which are required by the customer. I think Eldoret Law Courts is an example of the fact that it doesn't need to take a committee to do the right thing, and it doesn't need to take big, massive, dramatic efforts to bring about change. Change and reform comes in very small measures, and that is what the Eldoret story shows. It also shows that change comes as a result of the dedication of a few good people. Kamati hii ya mahakama ya Eldoret imeundwa kutokana na juhudi za wakazi wa eneo hili wenyewe, na mpango kama huu unapaswa kuenezwa kote nchini.
I am so proud to be a member of Eldoret Court Users Committee. It is a committee that is so vibrant, it's a committee that is so focused, and a committee that, lives the talk.